Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. So which verse? Verse 8, 17. Oh yes. 8, 17, 8. Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 17. The Lord agrees to become Aditi's son, text number 8. И така от песен на Шримад Бхагаватам, 17 глава, Богът се съгласява да стане син на Адити, текст 8. Sri Aditir Uvacha. Sri Aditir Uvacha. Yagesha Yagya Puraschuta Tirtapada. Yagesha Yagya Puraschuta Tirtapada. Tirta Shava Shavana Mangala Namadhyaya. Tirta Shava Shravana Mangala Namadeya. Apanaloka Vijano Pashamo Jayadya. Apanaloka Vijino Pasamodayadya. Shamna
Kridisha Bhagavan Asidina Natha Samna Kritisha Bhagavan Asidina Nata Sri Aditya Uvacha Sri Aditya Uvacha Sri Aditya Uvacha Yagesha Yagya Purusha Chuta Tirthapada Tirtha Shavana Mangala Namadhyaya Apana Loka Vrajino Pasha Moda Yadhyaya Sham Na Kridisha Bhagavan Ashi Dina Ната. И отново текста. Богинята Адити каза: О, Господарю, насъждаваща на всички жертвоприношения, о непогрешими и най-извечна личност, чието име, когато се възпява, разпространява щастливата съдба навсякъде. О, изначална върховна божествена личност, върховни Господарю, всички святи места приемат послон при теб. Ти си послонен на бедните и нещастните, които страдат. И ти си се появил просто за да намалиш техните страдания. Моля те, бъди милостив към нас и ни дай щастлива съдба. Mukam Guru Bachalam Mangamangayati Grimyat Kriparam Mande Shri Guru Nirataranam Paramananda Madhavam Sri Aditi Rubacha. So Aditi is mother of the Adityas who are prominent among the demigods. И така, Шри Адити Рувача. Адити е майката на най-висшите полубогове. So, therefore, Aditi is Sadhvi. That means she is a great saintly personality. Това означава, че тя е много велика свята личност. And we see in this pastime described here the nature of her saintliness, that she desires very much to be mother of the Lord himself. И тук вие виждате нейните качества, нейната святост. Тя е пожелала Богът да бъде нейн син. For a woman to want to be mother, that's very natural desire. За жените да бъдат майки е много естествено желание. But Aditi is Sadhvi because she desires to give birth to the supreme auspicious person. Но тя се нарича Садви, защото иска да има за дете върховната все благоприятна личност. In this way, the whole universe will be blessed by her child. По този начин целият свят ще да бъде благословен от нейното дете. You see, generally, this parental drive in the living entity, the drive to reproduce, to have offspring, is very selfish. Виждате ли, обикновено при благословените живи същества това желание, този подтик да бъдат родители е много себично. So, of course, in the conditioned souls, that reproductive desire, it's a manifestation of lust. И това е проявление на похотта. And lust is the ultimate selfishness. И всъщност, какво е похотта? Тя е себичността доведена до крайност. It's exactly described or defined in that way in the Chaitanya Charitamrita. Тя е описана точно по този начин в Чайтания Чаритамрита. Krishnendriya Priti Icha. So, when there is desire to satisfy Krishna's senses, then that is called prema, dhari, prema nama. Then that is pure love. Когато искаме да удовлетворим желанията на Кришна, това се нарича према, чиста любов. But Atmendriya Priti Icha, Tari Bali Kam, when that same, you see, degree of desire, as we will see in a pure devotee, his prema, so the same emotional intensity is there, but to satisfy one's own senses. Atmindriya Priti. Indriya means senses, Atma means self, and Priti means to please. So that bhava, ecstasy to please one's own senses, that is called kam or lust. Когато някой има също такова силно желание, същия емоционален интензитет,
Атмендрия прити. Атма е себе, индрия сетива, а прити е привързаност с любов, но е за удовлетворение на себе. Това на себе, на атма, на себе си, това е себично и се нарича поход. So Atmendriya Priti, what is that? That is selfishness. Атмендрия прити, това е просто себичност, егоизъм. So this is what impels this desire to have children. И това е, което създава подтика, желанието да имаме деца. And so Bhagavatam explains this all very lucidly, shining very intense light on this, so nothing is hidden. Шримад Бхагаватам дава много интензивно просветляващо разбиране за това. Нищо не е скрито в Шримад Бхагаватам. That's why Srila Prabhupada said that if we discuss these topics threadbare, which means if we go into the depth that Bhagavatam goes into it in the class, and we would talk all the ins and outs of this subject matter, Prabhupada said everyone would become depressed. Това Шрила Прабхупада казва, ако ние много задълбочим, много депресирани. Because the light that Bhagavatam shines on this is uncompromising. Защото светлината, която Шримад Бхагаватам хвърля върху тези неща, е безкомпромисна. So yes, our own hearts may still be troubled by material desire, but that still does not mean that we should not know these things, that we should not have them at least in place theoretically in our mind. И така нашите сърца могат да бъдат обезпокоявани от материални желания, но това не значи, че не трябва в ума си да знаем тези неща. Because this knowledge will lead to realization. Защото това знание ще ни доведе до реализация. Jnana Vijnana. You see? So now we may not be so spiritually advanced, but we can still cultivate this jnana, this theoretical knowledge. Има гяна и вигяна. Ние може да не сме много духовно напреднали, но все пак имаме гяна, теоретично знание. And in the light of this knowledge we see how foolish we are. И светлината на това знание не виждаме колко сме глупави наистина. And then that becomes a motivation to not be so foolish. И това е добра мотивация да не бъдем толкова глупави. And so this is actually the beginning of realization. Всъщност това е началото на реализацията. And Vijnana means actually the stage when jnana is natural to us. Вигяна е състоянието на живот, което гяна е естествена за нас. You see, instead of it just being an idea that makes us feel guilty, Вместо тя гяна да си остане една идея, която ни прави да се чувстваме много виновни. a theory that we find difficult to put into practice. Една теория, която е трудно да приведем на практика. Vijnana means realization. The word says it. It becomes real. It becomes manifest in our own life. Вигяна е просто реализация. Самата дума показва реалност. Тя е просто нашият живот. So, yes, back to this subject of Atmendriya Priti and Krishnendriya Priti. И да се върнем към темата за Атмендрия Прити и Кришнендрия Прити. Yes, so Atmendriya Priti. Bhagavatam is telling us that in that often quoted verse, Pungsostriya mituna bhavam etam. So it's beginning with this. Pungsa means man, striya means woman. Bhavam, their ecstatic attraction. И по отношение на Атмендрия Прити, Шримад Бхагаватам казва в небезизвестния стих Пумса Стрия Метуни Бавам. Пумса е мъж, Стрия жена и те имат този интензитет, интензивно привличане бавам между тях. So then this combination of man and woman, then it increases attachment to griha, to home. Man and woman, if they want to get together, they get together behind four walls, not in the street. You know, they have to have a house for that. И ако има привличането между мъжа и жената, какво се появява? Необходимост от гриха, от дом, защото мъж и жена се срещат между четири стени, а не на улицата. Of course, Kali Yuga is advancing rapidly. It may soon come that houses will not be needed, like dogs and cats. They will just do it in the street. But at least we're not till that point yet. И Кали Юга обаче напредва, ще дойде може момент, в който къщите, домовете няма да са нужни, всичко ще се прави на улицата, като кучета и котките, но още не сме в този момент. And house is established on Kshetra, land. А къщата е установена на земя, Кшетра.
So to maintain house and land, then must be gold or money. Но за да се поддържа тази къща на тази земя, трябва злато пари. You see? So one after another, these needs are expanding because man and woman have come together. Виждате ли, всички тези необходимости експандира, защото мъж и жена са се събрали. And then of course, sons and daughters come from this combination. И разбира се, тази комбинация се възпроизвеждат синове и дъщери. That means more mouths to feed. Това означава повече гърла за хранене. And that means the house has to be bigger, the land has to be bigger, and the money in the pockets has to be more. Това означава, къщата трябва да се разширява, земята трябва да експандира и парите трябва да стават все повече и повече. So, and then, and because of this, and then the propensity to become envious is very strong. И заради всичко това, склонността човек да става все по-завистлив е много силна. Griha medi. You see? You know this word. It means envious householder. Гриха меди означава завистлив семейен. Technically, when we look at the word, griha of course means house, and medhi means intelligence. Ако погледнем тази дума, гриха означава дома меди, интелигентност. So there's a warning in this word, griha medi. Така че има предупреждение в тази дума, гриха меди. That if all of our intelligence becomes sucked into this pungsastriya maitunya bhavametam griha kshetra, etc., 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 if all of our intelligence gets drawn into that, then the result will be envy. It necessarily follows. И ако нашата интелигентност бъде отвлечена от всичките тези гриха, кшетри и така нататък, следователно завист, това е което идва. You see? Because a man and woman together, they're working very hard to maintain their griha. Мъжът и жената работят много тежко да поддържат тяхната гриха. But their griha is just one griha on a whole street of grihas. Но тяхната малка гриха е на една улица пълна с други грихи. And of course, they're working hard, but they're seeing across the street, you see, now their neighbor has gotten a new car, you see, newer than their car. Но виждате го другата страна на улица, ето съседа си е взел нова кола, по-нова от нашата. And of course, it's generally in the material world, it's the wife who really notices these things. Истината е, че в този свят съпругата е тази, която първа забелязва тези неща. So when husband comes home all tired from work, когато мъжът си дойде много уморен от работа, then she says, "Why are you driving an old car?" тя му каза, защо ти караш все още старата ни кола? And he says, "What's old? It's only 3 years old." Защо пък да е стара, тя само на 3 години? No, but the Popovs, they have a new car. Got it last week. Но ето, семейство Попови, те имат нова кола, миналата седмица си я купиха. Why your car is 3 years old? Защото това кола е толкова стара, 3 Then години. he feels very bad. Той се чувства много зле. And then he has to start working even harder to put aside more money because wife wants a new car. И той започва да работи още по-тежко, да спестява още пари, защото съпругата му иска нова кола. You see? So this is all based on envy. Всичко това се базира на завистта. Envy and selfishness. Егоизма и завистта. So how wonderful it is. Just think about this, how wonderful it is. Mother Aditi, still desiring to have child, still this desire is there, but it has become completely transformed. It is actually now Krishnendriya Priti. She wants to satisfy the Lord's senses by being his mother. И замислете се колко удивително, колко прекрасно е това. Тя има това желание да има дете, но това се превръща в Кришнендия Прити. Иска да удовлетвори Бога по този начин. Because you know how much love. Actually, Srila Prabhupada once said that the closest. I mean, we have to say something nice now. after saying so many heavy things. So actually, Prabhupada said the closest emotion in this material world to love of God is seen in a mother's love for the child.
Казаха се много тежки думи до сега, нека трябва да кажем нещо хубаво. Шрила Прабхупада всъщност се казва, че най-близко до духовната любов е отношението на майката към детето. This is because this love, although as I said, it's ultimately impelled by lust, but at least that relationship, forget about the Popovs next door and all that, but just between mother and child, at least that much, is very selfless on the part of the mother. If she really loves the child, of course that's also, in danger in Kali Yuga today too, because nobody has any nice culture, so, but traditionally, that emotion that mother invests in the child is very selfless. И всъщност, въпреки че това желание към майката да има дете е възникнало по похота, това е най-близко до духовната любов. Нека забравим за това какво семейство Попови имат от другата страна на улицата, но ако майката наистина обича детето си, което също е много рядко в този свят, това е най-близо до духовната любов. But how much more glorious is Mother Aditi's love for Lord Vamana, because he is the personality of Godhead. Но колко по-възвишена е любовта на Адити към Вамана, тъй като Вамана е върховната божествена личност. So this is the Vatsalya Bhava, Vatsalya Rasa. И това е Vatsalya Bhava, Vatsalya Rasa. And we can see from her prayers that she is desiring that the whole world be blessed by the appearance of the Lord. И ето, вие виждате, че тя иска целият свят да бъде благословен от появяването на Бога. Her prayers start with Yagyesha, Yagya Purusha. We were talking about Yagya yesterday, so here again it comes up. Ние говорихме вчера за Ягя и ето днес пак се появяват тези думи Ягеш и Ягя Пуруша. Така започва тя молитвите си. The Lord is Yagyesha, the master of Yagya, and Yagya Purush, the enjoyer of Yagya. Богът е господарят на Ягята, Ягеша и е наслаждаващият се Ягя Пуруш. And it's interesting that Yagyesha, Yagya Purusha, it actually is quite specifically applied to Lord Vamana. И е много интересно, че Ягеш и Ягя Пуруша се прилага за Вамана. There is a purport by Srila Prabhupada in which he explains that there are so many, different kinds of yagyas that people perform. Има един коментар на Шрила Прабхупада, който той обяснява, че има лични видове яги, които те извършват. There are yagyas for material purposes. Има яги с материални цели. Just like, again, in the family, at different stages of the child's upbringing, then there are samskaras that are performed. Както в едно семейство. So these griha samskaras, they're done with yagya, homa. Тези гриха самскари се извършват чрез жертвоприношения, хома. And then there were the great yagyas of old that I was explaining yesterday, that kings performed with their brahmanas. This was for the welfare of the whole kingdom. И както вчера обяснявах, има и други яги, които великите царе извършвали за благото на цялото царство. And so these yagyas are intended to satisfy the Supreme Personality of God. Actually, all yagyas. All yagyas are meant to satisfy the Lord and in different ways attract His blessings. Всъщност всички жертвоприношения са предназначени да удовлетворят Бога и да предизвикат Неговата милост. So Srila Prabhupada explains there are these different kinds of yagyas. So they can all be made successful, even in this age of Kali Yuga. И Шрила Прабхупада обяснява, че всички видове жертвоприношения могат да станат успешни дори в Кали Юга. Where performing such yagyas is difficult. Когато е много трудно да се извършват такива яги. But they can all be successful if we invoke the blessings of Lord Vamana. Всички те могат да бъдат успешни, ако ние помолим за благословията и получим от Бог Вамана. If we remember, if we glorify during the yagya Lord Vamana's pastimes. Ако ние помним и възпяваме забавленията на Бог Вамана. So therefore it's a very good policy
when the yajna is complete, after the Purnahuti, the last offering, is placed into the fire. И затова е хубаво след в края на ягите, след Пурнахути, to glorify Lord Vamanadev. да се прославя Бог Ваманадев. So there's from the Dashavatar Stotram, just like we sing the prayers to Lord Nrsimhadev, so there are also prayers to Lord Vamanadev. Тази песен Дашаватар Стотрат, която ние пеем някои стихове, славяйки Нрсимхадев, има и за Ваманадев стихове. Chalayasya vikrame balim adbhutabhaman pada nakka nira janita janapavam keshavadrita vamana rupa jaya jagadisha hare. One can chant this to complete the yajna. And then Prabhupada assures, then yajna will be perfect, even if it's performed, on the side of the road in downtown Sofia. It will be perfect if we glorify Lord Vamanadev. Този, който извършва ягите, може да пее тази песен Дашаватар Стотри, да славя Ваманадев, и тя ще бъде успешна, независимо, че е на някаква мръсна улица в София извършва ягите. And then she addresses him as Tirthapada, which is also very specific to Lord Vamanadev. И тя се обръща към него също с думата Тиртапада, което е много специфично за Бог Ваманадев. Because Lord Vamanadev's lotus foot, it pierced through the coverings of the universe, and through those coverings, the Karana Jal, the transcendental causal ocean, which is full of all kinds of wonderful powers. Therefore it's called causal ocean. И с лотосовото си кръче Ваманадев пробил обвивките на Вселената и причинил появяването, влизането вътре на причинния океан. Причинния океан е нещо изключително, той е причината на всичко, затова се нарича причинен океан. The Karana Jal is liquefied Brahman. Карана Джал е течен Браман. You see, there's Brahma Jyoti, light, Brahman in form of light, but the Karana Jal is Brahman in the form of liquid. Има Браман под формата на светлина, сиянието Браман, но Карана Джал е течният Браман. And within this liquid is the complete Astasiddhi, all the 8 mystic powers. И в тази течност, тази вода, са всички 8 Аштасидис. And this is why when those universes, they come out of the body of Mahavishnu as tiny seeds actually. And they're very small, golden little balls. And actually it's more or less, at that stage, the universe is just consciousness. И когато световете излизат от тялото на Махавишну, те са като съвсем мънички златни кръгли семенца и са просто чисто съзнание. This is the Hiranya Garbha manifestation. So Hiranya means golden. So it's a golden, and Garbha means embryo. This is the initial shape of the universe, a golden embryonic ball. И затова това правление се нарича Хирания Гарба. Хирания е злато, а Гарба е зародиш. Всички тези кръгли малки семенца зародиши. But then these balls, they enter the Karana Jal, they float on the surface. Всички те плуват по повърхността на Карана Джал. And there is a, just like fizzy water, there's some fizzy interaction. И също както при газираната вода има някои взаимодействия, както на хурчетата се появяват. The mystical creative powers of the Karana Jal, and then causes the seeds of the universes to grow. They get bigger and bigger and bigger, grow into a whole universe. Мистичните съзидателни сили на Карана Джал карат всички тези малки зародиши да растат и да стават цели вселени. So this same Karana Jal water, it flowed through the hole in the covering of the universe that Lord Vamanadev made. И същата тази вода, Карана Джал, влезнала през пробива, който направил Ваманадев в вселената. And flowed throughout the 3 worlds as the holy Ganga. И тази вода преминала през трите свята като святата Ганга. Well, Ganga is just amazing because one can be in any sinful condition. Just take bath in the Ganga and all sins are gone. И Ганга е толкова невъобразима, колкото и да е грешна личност, ако се потопи в Ганга, всичките му грехове го напускат. Of course, unfortunately, what they generally do in India, they go to the Ganga
They go to places like Hardwar. I've seen this. Hardwar, Rishikesh, which are famous tirthas for bathing in the Ganga. За нещастие в Индия какво става? Повечето хора отиват на Хардвар, Ришикеш и да се изкъпят в Ганга. Вижда съм това. So when they arrive there, then before bathing in the Ganga, they commit as many sins as they can. Те идват там на брега на Ганг и извършват колкото грехове могат. Because they know. Doesn't matter what I do, because there's the Ganga. Защо? Защото те знаят каквото и да направя, после ето Ганга е наблизо. So, and then they bathe, and then they think, okay, all sins are gone. И те се изкъпват и си казват, о, няма вече никакви грехове. So before I leave, I can put a few more sins. Doesn't matter now. И преди да си тръгна, защо да не извърша нещо друго греховно, няма. So again, they do sense gratification. И отново се тива наслаждение. So this is what is known as smarta mentality, as opposed to Vaishnava mentality. Това е което се нарича смарта менталитет, който е точно противоположния на Вайшнава менталитет. This means that they're calculating karma in this way, that I can amass all kinds of karma, but when I bathe in the Ganga, it will all be gone. При този начин на мислене такава личност винаги изчислява какви количества карма му остават и си прави сметка колко да се къпи и какво да върши. So let me once a year come here and bathe. Значи всяка година трябва да се къпа там. In this way, I won't be a bad person. Така аз няма съм лош човек. Even though I'm totally engaged in sense gratification. Въпреки че съм напълно ангажиран с сетивно наслаждение. So I remember when I was initiated, Karandar Prabhu, Srila Prabhupada asked him to give the initiation lecture. He was doing the yajna, and Prabhupada also asked him to give the talk. И спомням си, когато аз получих посвещение, Карандar Прабhu, когато Прабхупада даваше посвещение, му позволи той да говори. So Karandar was speaking about initiation and saying, when you take these vows, then they should not be taken cheaply. When you take this vow, you should be determined to maintain the vow for the rest of your life. И Карандar Прабhu казваше в тази лекция за посвещенията, не трябва да приемате ефтино тези обети, трябва да сте сигурни, че цял живот ще можете да ги следвате. So then he was recounting how he knew an Indian Brahmin who lived in America. И той спомена за един браман, който живее в Америка. Who had completely adopted American habits and was a complete meat eater, everything. Който живеел точно като американците, месоядец и така нататък. So Karandar Prabhu asked this man, he was recounting in his lecture, that I asked him, my dear sir, you are a Brahmin. Why you are eating meat? И той разказва в тази лекция, че срещна този браман и го попита, ти си брамана, защо ядеш месо, например? So this typical smarta mentality, the Brahmin said, it doesn't matter. Every year I go back to India and bathe in the Ganga. И този брамана с смарта менталитет му казва, ма какъв проблем въобще? Аз всяка година ходя в Индия и се къпя в Ганга. So Srila Prabhupada was on the Vyasasam there, and he heard this, and I remember he began to laugh. He started laughing and shaking his head like this. Аз си спомням, Шрила Прабхупада беше на Vyasasam и той започна да се смее и просто виждаше гласите по този начин. You see, you can't cheat Krishna. Разбирате ли, вие не можете да излъжете Кришна. So Srila Prabhupada explains in the purport that actually, yes, Ganga is there, so we can take bath, be relieved of all our sins, but Prabhupada said, and then while taking bath, we should become determined in our mind to not commit sins afterwards. И така ние можем да отиваме да си скъпим в Ганга, но докато се къпим, ние трябва да имаме решително, силно желание да не продължаваме с греховните си дейности след това. So that is why Ganga is there. Затова Ганга е тук. Otherwise, those who want to sin and bathe. We see in the Ganga, there are so many fish, there are so many turtles, there are so many dolphins also. And down at the jungle part of the Ganga, there are crocodiles. And sharks also. They swim in from the ocean around the mouth of the Ganga. There are sharks there too. А тези, които непрекъснато извършват греховни дейности, къпат се
когато грешат, къпат се крокодили и дори в долното течение влизат и акули. So they're blessed to have as their home the Ganga, but at the same time they're sinful. You see, so this, like I said, you can't trick Krishna. You want to be sinful and be in the Ganga. All right, so you can become a shark or a crocodile or a turtle or something. Знаете, те си стават греховни, но са в Ганга. Значи, това е за личните, които имат хем желание да приемат посла на Ганга и да си станат греховни. Кришна е интелигентен и той казва, окей, бъди крокодил в Ганга. So Lord Vamanadev, he has brought the Ganga into this material world. И така, Бог Ваманадев е довел Ганга в този материален свят. And she goes on to say, Shravana Mangala Namadhyaya, that to hear about him is auspicious, and to chant his holy name is also auspicious. И тук се казва да се слуша за Бог Ваманадев и да се възпява святото му име е все благоприятно. Yes, so this was stated by Aditi millions of years ago. И това е казано от Адити милиони години назад във времето. So what do we learn from this? И какво научаваме ние от това? Although we understand there is a progression of dharmas as the ages, the yugas change. Въпреки че ние знаем, има различни дарми през различните епохи. But in actual fact, the chanting of the holy name is valid as a process of gaining liberation, going back home, back to Godhead, attaining love of Godhead. It's the valid method throughout all ages. Истината е, фактът е, че възпяването на святите имена винаги е най-доброто средство за освобождение, връщане в царството на Бога и любовта към Бога, постигането им. But just that in former ages, the human beings were also very able to perform more technical methods of dharma. Но истината е, че човешките същества през предишните епохи са по-квалифицирани техническо отношение да извършат различните форми на дарма. Such as yoga in Satya Yuga. Като йога в Сати Юга. Or yagya in Treta Yuga. Ягия в Трета Юга. Or very elaborate and very austere deity worship in the Dwapara Yuga. И много пишно и свързано с много тежки обети обожание на мурти в Двапара Юга. But in Kali Yuga, we can't do any of those things. Но в Кали Юга ние не можем да правим нито едно от тези неща. You see, we do a little bit of deity worship, archan. Ние правим малко обожание на муртите арчан. But that's nowhere near the Dwapara Yuga standard. Но ние сме много далече от стандарта от Двапара Юга. See, in India, there are temples, perhaps not the structures themselves, but at least the deity and the site of the temple is still from the Dwapara Yuga. В Индия има много храмове, постройките не са запазени от Двапара Юга, но мястото е същото и божествата са същите. And I have seen in South India some of these very ancient temple sites, and they're on the tops of steep hills. Тези големи храмове, някои от тях в Южна Индия са на върховете на големи хълмове, планини. Hundreds of stone steps going up. Стотици стъпала камъни водят към там. So people, before they would go see the deity, they would perform serious austerities, fast, purify themselves. И хората, всички преди да отидат в храма, просто се полагани сурови обети и постели много дни. And then, to go to the temple, it was a pilgrimage to walk up all these steps. Very steep, I've seen. Very steep. Even you haven't fasted, you're fit, young, you're exhausted when you get to the top. And then you think of these persons who have been fasting, for 42 days, things like that. Very austere. Дори в добро състояние, което си мислим, че сме в момента млади и здрави, е много трудно да се качим на тези хълмове. Това е голямо отречение. И трудно си представим как тези хора след много, например 42 дена после се качвани. And they go up bringing all kinds of items for offering to the Lord. И те са ножили най-различни неща за предлагане на Бога. And the deity would speak to them. И над всичко това муртите са им говорили. This is another thing. In Dwapara Yuga, that was very common. Because the
people were so, so much more advanced. Това е било нещо нормално за два периода. Хората са били толкова по-напреднали духовно. So we still see, even though it was Kali Yuga, but in Lord Chaitanya's, among his associates, that type of relationship with the deities is also evident. И това може да чуем и да видим в обкръжението на Чайтания Махапрабху. Някои от неговите предложители са правили такива неща. But ordinarily in Kali Yuga, we are nowhere near that standard. Но обикновено в Кали Юга ние сме много далеч от такъв стандарт. So there is still some deity worship, but it is not really effective as Yuga Dharma in this age. И така има обожание на божествата, но то не е толкова ефективно, както в предишните епохи. So what this Yuga Dharma as Harinam means is that all the other processes that were prominent in previous ages, now they're ineffective. So the only thing that's left is the chanting of Hare Krishna, the holy name. That was always there, but now it's the only thing. Това означава Харинам Санкиртан Юга Дарма. Това означава всички тези процеси, които са следвали в миналото, за нас те не са ефективни. И това е което е останало. Единството, което ни остава. Няма друго. And this is confirmed here. Well, this is from the very olden times. And the deity, Mother Aditi is saying, Shravana Mangala Namadeya. That to hear and to chant about you, that is all auspicious. И това е което е казано и преди милиони години. Шравана Мангала Намадея. Да се възпява святото име на Бога. Е все благоприятно. And then she concludes her prayers. You see, in this most selfless way, that you are the shelter of all poor, suffering living entities, and you have appeared to diminish their suffering. Please be kind to us and spread our good fortune. И виждате как тя несебично завърша своята молитва. Ти си защитник на падналите и нещастните. Моля те, спаси ни от това положение и ни дай добра съдба. Yes, it's natural for a mother to want a son especially to bring good fortune, but she's thinking for me, when I get old, you'll still take care of me and you'll be strong and young and you'll work and bring money. Обикновено майката иска добра съдба за децата си. Защо? Защото тя си мисли, когато стана на възраст, кой ще се грижи за мен. Ти трябва да печелиш пари да си здрав, за да може да ме гледаш. But actually we see Aditi, her mood, she's in the mood of mother also of the whole universe. So she's rejoicing that this son of mine, Lord Vamana, by his appearance, he will bless all living entities. Виждате, Адити е настроение като майка на цялата вселена. Тя иска Вамана Дев да даде благословията си на целия свят. So she is Vaishnavi. Тя е Вайшнави. So it's a very wonderful prayers. Това са толкова прекрасни молитви. It's a very nice part of the Bhagavatam. Това е една прекрасна част от Шримад Бхагаватам. So I'll stop here. Аз ще спра тук. Any questions? Някакви въпроси. Yes? Искам, тъй като в Бхагаватам се казва, че трябва да се разделиш с тази идея за сетивното разсъждение. Може да предадеш на части? Не, на части няма проблем. И в духовния свят има ли сетивно разсъждение? И откъде е този подтип на сетивното разсъждение? Is there a sense gratification in the spiritual world? Yeah. There's Krishna's sense gratification in the spiritual world. Да, има сетивно наслаждение. Това е наслаждение на сетивата на Кришна. Krishna is Purushottama, the supreme enjoyer, and everything else there is for him to enjoy. Кришна е Пурушоттама и всичко е предназначено за неговото наслаждение. So, Parama Purusha Sukha Matra Svasukatmam. Jiva Goswami has given this explanation that for a pure devotee, happiness is Krishna's happiness. Джива Госвами обяснява, че за предания щастието е щастието на Кришна. So, those residents of the spiritual world who are serving Krishna, associating with Krishna, their joy, their own pleasure is to see that Krishna's senses are satisfied.
Тези, които са придружители на Кришна в духовния свят, те са много радостни, щастливи, когато виждат, че Кришна е удовлетворен, той е щастлив. And they do enjoy. И те така също се наслаждават. You see, this is what a pure devotee is. Това, което е чисти преданен. You see, someone who is not pure, that's like a problem for his mind, and he's trying to figure it out. Well, how can they be happy? I mean, they're just serving Krishna. But what about them? But you see, this is just a different platform. This is selflessness, in the sense that Krishna is actually the center of everything for them. Mat prana natastu sa evanapara. Lord Chaitanya Mahaprabhu said, you are my very life force, prana. This is the devotee, pure devotee. Някой може да се чуди. Те как така се наслаждават? Всичко дават за някой друг, ама как така се наслаждават? Но това са чистите преданни, те не се замислят за тези неща. Мат прана, то са ебана праха, Чайтания Махапрабху, чистите преданни мислят по този начин. This whole idea that a person becomes happy by serving himself, this is total illusion. Тази идея, че човек може да стане щастлив, когато служи на себе си, е пълна илюзия, тотална илюзия. You see, this is disease. Това е болест. This is our problem. We have this disease. Това е нашият проблем, ние имаме тази болест. We have difficulty understanding the position of a pure devotee because we are diseased. Ние имаме големи трудности в разбирането на чистите преданни, защото сме болни. We're thinking, the self has to be satisfied. Ние си мислиме себето, т.е. ние трябва да сме удовлетворени. How can you live without that? Как можеш да живееш без това? But look at this material life. Да погледнете този материален живот. Everyone's working for themselves. Всеки работи за But себе are си. they happy? Но щастливи ли са? Can you call this happiness? Можете ли да наречете това щастие? By serving yourself, you suffer. Като служите на себе си, вие страдате. And that is the actual fact. Това е истинския факт. So this is just a diseased condition of mind. Това е болестно състояние на ума. So the real happiness is Krishna's happiness. Всъщност, реално, истинското щастие е щастието на Кришна. And Krishna is so merciful, Кришна е толкова милостив, you see, that he wants to distribute his happiness. че той иска да разпространи своето щастие. So this is the, you can say this is the confidential good thing that the devotees know. Това е нещо прекрасно и поверително, което само преданите знаете. I mean, what I'm thinking of is that, say some, new nightclub opens in Sofia, and it becomes something for what they call the in crowd. Word goes around, this place is really cool. So then there's some special crowd all dressed in black, and only they go to this nightclub because, it's just really, really cool. And they talk about it among themselves, and they don't let outside, because they don't want to spoil it. Let these other people start coming there, Нали знаете, когато в София се отвори някой елитен нощен клуб, как хората помежду си затворят, как говорите, да този много добър клуб, много кул, нали, отиваме там, но не го разпространяват чак толкова, за да не дойдат разни навлеци и да развалят клуба. So the pure devotees, they know that when we serve Krishna selflessly, without any, it has to be completely devoid of any, interest that I shall get anything from this. But then Krishna, he is so grateful for that attitude that he makes sure that his devotees are situated in bliss. In fact, he wants to see them more happy than himself. Чисти преданни не искат нищо за себе си, те просто искат да доставят удоволствие на Кришна. Но Кришна е толкова благодарен за това, което те правят за него, че им дава истинско блаженство. Дори той иска да им даде щастие повече, отколкото на самия себе си. This is why Lord Krishna is so fascinated with Srimati Radharani, because her bliss expands greater than his. Затова Кришна е толкова привлечен от Шримати Радharani, защото това, което тя прави и нейната благословия експандира върху всички. He's amazed by this. Той е напълно удивен. He's always speculating on this. How should I translate? You can translate like I said. He's always speculating. Кришна винаги мисли за това. Because he's trying, he himself is trying to understand how she enjoys serving me so much.
Кришна винаги се чуди как тя се наслаждава и ми служи толкова много. Как става това? And to understand this is why he appears as Gauranga Mahaprabhu, И за да разбере всичко това, той се появява като Гауранга Махапрабху, who is Radha and Krishna in one form, който е Рада и Кришна в една форма. because he wants to taste her ecstasy. Защото той иска да вкуси нейният екстаз. Yes. So then, all the other devotees, particularly in Vrindavan, then they are under the shelter of Srimati Radharani. И всички предани, особено в Вриндаван, са под подслона на Шримати Радharani. So, this is particularly in the line of Chaitanya Mahaprabhu. Това е специфичната линия на Чайтания Махапрабху. The real aspiration, but this is very confidential. We don't talk about this. Истинското вдъхновение, но ние това е поверително, няма да говорим много за But това. the real aspiration is to achieve the shelter of the lotus feet of Srimati Radharani. Истинските усилия са насочени към това да се спечели милостта на Шримати Радharani. Even more so than Krishna's lotus feet. Дори повече отколкото лотосовите нозе на Кришна. Because if you are under the shelter of Radharani's lotus feet, then you are automatically under the shelter of Krishna's lotus feet. Това означава, че ако вие сте послон на лотосовите нозе на Шримати Радharani, вие естествено автоматично сте послон на лотосовите нозе на Кришна. But also under Srimati Radharani's lotus feet, then that is where devotional service is the most ecstatic. Лотосовите нозе на Шримати Радharani, там чисто преносуждане е най-екстатично. So, and Radharani also, she's so infinitely merciful. Шримати Радharani е толкова много невъобразимо милостива. And so selfish. Actually, she is Krishna in female form. This is the, only way we can understand these things. Също тя е лишена от всякаква себичност, но какво може да се каже? Тя е самият Кришна в женска форма. Това е си начин да разберем нещата. That there's Krishna as Krishna, Gopal, coward boy, and there's Krishna as his girlfriend, Radharani. Има Кришна като Гопал, пастирче, но и Кришна като своята приятелка, любима. And this is why Srimati Radharani is so special, because she is the feminine feature of God. Затова Шримати Радharani е толкова специална, защото тя е женската форма на Бога. So being female, she's very, very soft-hearted. И като такава, тя е с много нежно, много милостиво сърце. And her associates, those who associate with her and serve her, she loves them so much, and she is so much wants them to share in the bliss of Krishna consciousness. Тези, които я придружават и служат, тя толкова много иска да им даде блаженството на Кришна съзнание, всичко. So therefore Prabhupada explains, actually the gopis, the other gopis, her associates who follow her in her group, which is called Yuta, in her Yuta, they just serve her. Their interest is to serve her, and again, to see that she's enjoying with Krishna. That's their happiness. Шрила Прабхупада пояснява, всички гопи от нейната юта, нейното обкръжение, се наслаждават, когато те виждат с Кришна. But Radharani is so merciful that she wants to see them with Krishna directly, and she's always arranging that. Шримати Радharani обаче е толкова милостива, че тя директно иска да види всяка една от тях с Кришна и тя аранжира всичко това. They're always arranging that she will meet with Krishna. Те винаги аранжират тя да бъде с Кришна. Because the meeting of Radharani and her gopis with Krishna it's a very, tricky thing. Тъй като срещата на нейните гопи с Кришна е нещо нещо трудно да се разбере. Because Radharani is, apparently married, and most of the gopis are apparently married. Защото Шримати Радharani и всички гопи изглеждат омъжени. There's only one I know of who's not married. Има само една, която не е омъжена. I've actually forgotten her name now, but Vishwanath Chakravarti Thakur mentions her. Шрила Вишваната Чакраварти Такур посочва нейното име. Само една, която не е омъжена. She's the original independent woman. Тя е изначалната свободна жена. He describes that his father, because fathers are supposed to marry their daughters, but
her father could understand, there's no way I can get my daughter married. She's too independent. Причината е това, че баща й се отказал да я омъжа, защото разбрал, тя твърде независима, няма смисъл да се опитвам да я омъжа. So he just let her be single. Нека да живее сама, тя е единствената. She's a bachelor girl. Тя е такава, както ергените мъже, тя е такава, сама живее. But then she's free, to serve Krishna as she likes. Но тя е свободна всъщност какво да служи на Кришна и тя хареса това. But all the other gopis in Radharani's Yuta are married, so to meet with Krishna, this is, not an easy thing for them. И те всички от Ютата на Шримати Радharani служат и да се срещнат с Кришна не е лесно нещо. So all kinds of, planning and plotting and scheming goes on, and secret arrangements. Има най-различни тайни аранжименти, заговори и планирания. So they're all doing this for Radharani. Те правят всичко това обаче за Шримати Радharani. But Radharani is doing it for them. Но Радharani прави за тях. So how selfless she is. Колко лишена тя от себичност. Yes. So the Gaudiya Vaishnavas say, because the chanting of Hare Krishna is not only in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Гаудия Вайшнавите казват следното нещо, тъй като възпяването на святите имена не е само в тази сампрадая. But the Gaudiya Vaishnavas, they say, the other sampradayas where when they're chanting Hare Krishna, they're calling upon Hare, or Srimati Radharani, or the potency of the Lord. They're calling that by your grace may we attain Krishna's lotus feet. И Вайшнавите от другите сампрадаи, в Гаудия Вайшнавизма, те се обръщат към майка Харе, Шримати Радharani, да постигнат лотосовите нозе на Кришна. But in the line of Chaitanya Mahaprabhu, when we chant Hare Krishna, we're actually praying to Krishna that we may attain the lotus feet of Srimati Radharani. Гаудия Вайшнавите, линията на Шри Чайтаня Махапрабху, ние всъщност се молим на Кришна да постигнем лотосовите нозе на Шримати Радharani. Because they're in that position. That is the best position for serving Krishna. Защото тази позиция е най-добрата, най-възвишената позиция за служение на Кришна. So the Gaudiya Vaishnavas are more interested in serving Krishna than they are in Krishna. Гаудия Вайшнавите, те са много по-заинтересовани да служат на Кришна, а не просто да имат подслона. That is to be interested in associating with Krishna, that's very good. Да се интересуваме това, да общуваме с Кришна е много хубаво нещо. What's wrong with that? Какво грешно е това? Нищо. But there's even something higher than that. Но има нещо по-висше от това. More than you want to be with Krishna directly, you want to serve Krishna. Повече от това To serve those devotees who are most beloved of Krishna. That's what really pleases Krishna. Това, което наистина удовлетворява Кришна, да се служи на тези преданно отдадени, които са много скъпи на Кришна. And the most beloved devotee of Krishna is Srimati Radharani. И най-възлюбената преданно отдадена на Кришна е Шримати Радharani. So actually, you see, the desire is to please Krishna even more. И тя желая да удовлетвори Кришна повече и повече. You see, suppose some, Ivan from Sofia, he's suddenly there in the spiritual world next to Krishna. But what will he do? Представете си, Иван от София, изведнъж пръква се пред Кришна. Но какво ще прави той там? Krishna, hello, my name is Ivan, I'm from Sofia. Ти си Кришна, аз съм Иван от София. But if one becomes a follower of Srimati Radharani, then, you see, then one has the opportunity to really satisfy Krishna, to really contribute to Krishna's happiness. Но като е последовател на Шримати Радharani, той наистина може да допринесе за щастието на Кришна и да влезе в неговите забавления. Anything else? Нещо друго? Yes. I wanted to ask you this Yatra. You speak afternoon about the meaning of the Yatra, of pulling ropes and Jagannath, calling forward to me now. You will speak afternoon. This is my question. Yeah. I guess I'm supposed to speak. There was some. Yes.
I was handed some program, Yes. and I am supposed to speak. But as I recall on the program, you see, even the subject of the lectures is explained, very elaborately. So It's our problem. I didn't see anything really there about Rath Yatra. It was That's why I'm asking. something else. But I don't have to follow this. I mean, Yes. I want to speak about Lord Jagannath. Thank you for that. Like last night also, I spoke mainly about Jagannath. Въпросът ми беше дали Гурудев ще говори за Джаганат и за Рат Ятра, тъй като нещо друго беше предвидено в програмата и той каза, да, аз не се съобразявам с това, което вие сте ви предложили. Аз каза за щастие. Беше нещо друго предложили. So we'll stop here. Thank you very much. The Prabhupada ki jai. Jagannath Baladev Subhadra ki jai. Jagannath Rath Yatra ki jai.